Ujambo mtazamaji popote ulipo, natumai siku yako inakuendea vyema kabisa, ikiwa leo ni siku ya Jumatano ya tarehe 3 mwezi wa Februari mwaka 2021. Kwanza kabisa mtazamaji, kumradhi kwa kuchukua muda kukuletea taarifa za Mbiu ya KTN. Tulikuwa na tatizo kidogo la kiufundi, lakini linaendelea kutatuliwa. Taarifa zetu zinaanza hivi sasa kupitia vidokezo. Kwanza, Mike Mbuvi Sonko, mbunge Johana Ngeno, mwenzake Simba Arati na mbunge Silvanus Osoro wametajwa kwenye orodha ya NCIC ya watu walioyaibisha nchi kutokana na cheche zao za maneno. Kaunti ya Siaya yaibuka kaunti ya kwanza nchini kupitisha ripoti ya BBI. Na wakili wa serikali Kennedy Ogeto asema halmashauri ya Kemsa ilipuuzilia mbali ushauri wa afisi yake katika utoaji wa zabuni. Karibu mtazamaji kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Tukuarifu na taarifa tunazoendelea kuzipokea na zile ambazo tumekuwa nazo tangu asubuhi, kando na zingine tunazoendelea kuzifuatilia hivi sasa. Waziri wa fedha Ukur Yatani anakutana na baraza la magavana ambaye kiongozi wao mpya alichaguliwa wiki iliyopita, Martin Wambora. Anazungumza katika kikao cha pamoja na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa. Tume ile ya mishahara ama kuratibu mishahara SRC aidha vile vile imeweza kuwakilishwa. Hebu moja kwa moja tuende tusikie taarifa kutoka kwenye mkutano wao. Very soon, and then there's a second good news that arrangements will start to facilitate further grants from the World Bank in regard to Kenya Urban Support Program for 2020-2021. I really thank my colleague on that. Number 3, there is also another project, Kenya Devolution Support Program. Level 1 is very competent. We are now agreeing on moving on to level 2 of Kenya Devolution Support Program, comprising of 4.6 billion again. These are funds which, their own grants, which are going to do wonders in the counties. And number 3, the lessening the period for allocation of funds so that we're able to pay salaries and also have mandatory deductions, pay as you earn, NSSF, National Hospital Insurance Fund, so that we are able to insure all our health workers comprehensively. And that one we are going to do as soon as possible so that they feel secure. And of course, we shall not also leave our executive in the process. That is important. Whereas we are able to cope with only 1 month delay, it would hit us very hard when it is 2 to 3 months. And that period will be shortened with immediate effect. Now, the 15 counties which are lagging behind, we have agreed that I'll have the list and I'll convene a meeting to find out where they are not utilizing their funds on time. Because it is important these funds reach the wananchi. If it is development project, the funds are critical to pay the people who have completed their projects so that they don't suffer. And also to use some of these funds to also provide operations. So these are very, very good things. And during my first speech as an incoming chairman of the COG, I was very categorical that I'm going to work and cooperate and consult with critical departments of the national government and any other public institutions, so that we work as a team so as to serve our people, and we are serving the same people more effectively. The other thing I stressed during my acceptance after I was elected, I was installed as a chairman of COG unanimously, without opposition, is that mine will be a servant leader style of leadership. And this one is what I will do.
so that I serve my colleagues and serve wananchi whom we owe a lot, because they are the ones who are generating all this money. So this is the way to go. And we shall be consulting regularly. I will not fail to consult so that we move as a team. I think with those remarks, we can welcome any questions which you may have. Thank you. Maybe we'll allow only two. I have a couple of questions. One, the borrowing that has been approved for counties, does this mean they can borrow just from, let's say, state overdraft from the state, or also from the capital markets and even expand it? And then number two, regarding the monies which should be disbursed to the counties for, I think, December and January, and we have a date on when it should be in their accounts. I'm John Mutwang from Business Daily. Two questions for you. One is about... Na mtazamaji, huo ni mkutano ambao umekamilika hivi sasa na wanahutubia vyombo vya habari, mkutano ambao ulioitishwa kutoka katika Wizara ya Fedha, ambao wanakutana na baraza la magavana hapa nchini kupitia mwenyekiti wao mpya ambaye ni gavana wa kaunti ya Embu kule. Alafu vile vile hakukosekana msimamizi katika Wizara ya Ugatuzi ambaye ni Eugene Wamalwa. Tutawaletea taarifa hiyo kiukamilifu kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 1 na saa 3 kwa lugha ya Kiingereza. Tukiendelea na taarifa zaidi ambazo tulikuandalia hii leo, ni kwamba Tume ya Uwiano na Utangamano nchini NCIC imechapisha majina ya wabunge watatu kwenye orodha ya viongozi ambao wameliaibisha taifa. Wabunge hao ni Emurua Dikir, Yohana Ngeno na mwenzake wa Dagoreti Kaskazini Simba Arati, na mbunge wa Mugirangwe Kusini Silvanus Osoro. Aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko pia yuko kwenye orodha ya watu ambao wameliaibisha taifa. Miongoni mwa wabunge ambao waliosifika kwa michango yao na kuhubiri amani na mshikamano wa taifa ni mbunge wa Njoro Charity Kathambi pamoja na mbunge wa Fafi Mohamed Osman. Mwenyekiti wa kamati hiyo Daktari Samuel Kobia amesema wanasiasa ambao majina yao yatakuwa kwenye orodha hiyo mara 3 hawatoidhinishwa kuwania nyadhifa za uongozi siku za usoni. In the recent months, the National Cohesion and Integration Commission has witnessed a distending disregard for adherence to the national values and tolerance, a trend that is inherently disturbing. With over 15 months to the next general elections, we are not just concerned that the political temperature is hastily rising, but that the country continues to be subjected to premature campaigns, sometimes accompanied by violence, as witnessed in Bama Market and the Githurai Market in Nairobi. The Commission condemns in the event in Kisii, where senior citizens fought in public. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga anazuru kiwanda cha kutengeneza dawa cha Cosmos eneo la Industrial Area hapa Nairobi, ambapo wanatarajiwa kuzungumzia suala la uungwaji mkono wa ripoti ya BBI, ikizingatiwa kwamba kaunti ya Siaya imekuwa kaunti ya kwanza kupitisha ripoti hiyo mapema hii leo. Hebu moja kwa moja tuelekee katika sehemu hiyo tuweze kusikia yale ambayo atazungumzia. Some of these essential materials out of the country. We found, of course, that there was competition because those countries from whom we wanted to import also were looking for the same things. As a result, the prices internationally had escalated, and we really suffered as a country. It was really a wake-up call to us as a country that we need to be self-reliant in manufacturing of essential drugs. We have talked about this issue for many years, particularly addressing the issue of
local manufacturing. We used to have Dawa pharmaceuticals, but those initial initiatives somehow collapsed, and we went back to virtually importing everything. That has made our country suffer seriously. We need to promote local manufacturing of drugs in our country. There are generics which you don't have to pay anything, which can be manufactured here. But sometimes there's a kind of a mentality of dependency. We don't seem to have confidence in our own manufacturing capacity here. So we do import things that are actually manufactured locally. The capacity exists here, and we're not using it effectively. My challenge would be to those who are charged with the responsibility to think Kenyan. Think Kenyan, buy Kenyan, build Kenya. Because if you do so, you create employment locally. If you import, you're actually exporting jobs to the countries from whom you are importing. Yet you have your own people around here who are capable of doing it. You have the capacity, the equipment available locally in our country. So this is a challenge that I want to impose to those charged with the responsibility in this field and other related sectors. We've seen what has happened in Kemsa, and I know that it is a subject of investigations which are ongoing, but we don't want to see a repeat of this anywhere again in the future. So let us work as one people, as one country. I want to thank the management of this company, the staff who are working here, for the good job that they're doing for our country. And I want to urge them to carry on. And I want also to challenge other Kenyans to take up the opportunity available and also get involved in ventures such as these ones here. I want to congratulate Cosmos for the work you're doing. Hongera, thank you very much. God bless you. Thank you. I think we need to have a photo session. A photo session? Oh, yeah. Okay. Naam. Ni kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kwenye hafla hiyo ya kiwanda kile cha kutengeneza dawa cha Cosmo kilichoko katika eneo la industrial area pale, ambapo wamezungumzia na vyombo vya habari kuhusiana na masuala hayo ya BBI, ikikumbuka kwamba mapema hii leo kaunti ya Siaya, kaunti ambako anakotokea mheshimiwa Raila Odinga, iliweza kujadili na hatimaye kupitisha ile ripoti ambayo itakayoleta mabadiliko katika katiba yetu kupitia ripoti ile ya BBI. Ni shughuli ambayo ilifanyika mapema ile kuanzia asubuhi, na ilipofika mchana tayari walikuwa wawakilishi wadi hao washaipitisha rasimu hiyo tayari kuangaziwa zaidi katika kaunti zingine ambazo shughuli kama hiyo inaendelea kwa sasa. Na basi tuelekee katika hiyo kaunti ya Siaya ambayo imekuwa kaunti ya kwanza kupitisha ripoti ambayo inayopendekeza mabadiliko ya katiba BBI. Wawakilishi wa bunge la kaunti hiyo wameipitisha mchana wa leo, na sasa hebu tusikilize baadhi ya hoja ambazo walizozitoa hapo awali. House approves the BBI initiative constitutional amendment bill for 2020. Will as many as of that opinion say aye? Aye. And will as many as of a contrary opinion say nay? The ayes have it. Due procedures under the law, processed and approved the BBI, the Constitutional Amendment Bill 2020, unanimously as a House. The next step from here
is that the Speaker will sign a certificate and forward to National Assembly and the Senate. And I commit to do that right away so that by tomorrow the two houses or the speakers of the two houses will be having the certificate, the bill itself, and a report of the House. We believe that we still indulge with this BBI business at the referendum when that time comes, and there will be adequate civic education done on the same document. And I'm satisfied that the due process that was followed in this regard is in accordance with the law, and it captures the spirit of the people of Siaya, and therefore the support that we are giving BBI here today, we want it to be extended so that other counties also do the same, because BBI is the panacea for our future development, peace and tranquility. So I thank the members of the County Assembly who participated fully in this. Room is supposed to be allowed, that rooms should be given for more discussions. But I think the BBI was about a 9-point agenda. So what we have addressed is the 9-point agenda. Kenya would be having so many points, isn't it? So that there would be room for another, the 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, as time goes, so that there is no closure of this. And perhaps the Constitution should be looking at that, so that after a certain time, because the Constitution Review Commission, its time expired. Some people also think about taking audits of the Constitution. Maybe these are things that would be looked into so that from time to time reviews can be made about the Constitution, because Constitution is supposed to be a living document that is supposed to be serving the people. Kamati ya bunge kuhusu usalama imesema itawachukulia hatua viongozi ambao watakaoendelea kutoa cheche za maneno ambazo zinaweza kuvuruga amani ya taifa. Kamati hiyo kumradhi imesema haitamsaza kiongozi yoyote ili kuhakikisha matukio ya awali ambayo yalisababisha maafa na madhara mengi hapa nchini hayashuhudiwi tena. Over the recent past, you may have noticed that the political class has started behaving with great abandon. They are openly inciting against each other on the basis of class. The incitement is amplified by their surrogates in the mainstream and social media platforms. Religious gatherings and funerals have been turned into political theaters. This incitement along class line is bad for the country, as it can very easily lead to the disintegration of our national fabric. Going forward, we have given firm recommendations to relevant authorities that political incitement will not be tolerated anymore. Swift legal and administrative action must be taken against any and all inciters, regardless of their political or social standing in the society. These issues of this narrative of dynasty and hustlers, it is really dividing this country into two. Half and the half-nots. As the Security Committee, we will not again allow. And I want to tell today, from the onset here, the leaders who are dividing this country, the leaders who are entertaining a class clash, we want to tell them, we will summon you. The insecurity challenges we are facing in this country is not being caused by the common mwananchi. The common mwananchi is actually a very, very peaceful person, and they are very focused on what they want. Most of what we are seeing in this country is being triggered by the leaders in different parts of this country.
Na huku hayo ya kijiri, basi taifa ikiwa limesalia na kipindi cha mwaka mmoja unusu pekee kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, wanasiasa wanaonekana kutovumiliana na cheche za maneno sasa zinageuka na kuwa masumbwi hadharani. Hili likihofiwa kurejelea makovu ya hapo awali ambayo yalitokana na uhasama wa kisiasa. Matukio kama hayo yakihofiwa kuambukizwa wananchi ambao ni wafuasi sugu wa wanasiasa pinzani. Mwanahabari Alan Ochanda amepata fursa na kuzungumza na wakaazi mjini Meru kuhusu mkondo huu wa siasa. Na mwaka mmoja unusu kabla ya Wakenya kuelekea debeni na kuweza kufanya tu uamuzi wao ambao ni haki yao ya kikatiba ya kuweza kuwachagua viongozi wao wa kisiasa ambao ni wawakilishi wao katika vitengo tofauti tofauti, lakini joto la kisiasa ni bayana limekuwa likipanda kila uchao. Na siku ya Jumatatu tulienda kuona wale ambao ni wabunge ambao mmoja wao Simbarati wa Dagoretti kusini na kaskazini na yule ambaye ni mbunge kutoka eneo la Kisii ambaye ni Silvana Sosoro wakiweza kukabiliana na kukabiliana hadharani wakirushiana makonde, wote mmoja akiwa ni mwandani wa Raila Odinga na mwingine akiwa mwandani wa naibu wa rais William Ruto, wakirushiana makonde pengine tu kuweza kuwafurahisha kwa njia moja au nyingine wale ambao ni viongozi wao, mabosi wao wa kisiasa. Lakini hilo linaonekana kuwa limeweza kuibua hisia mseto miongoni mwa wananchi, kwa sababu kwamba pengine masuala ya machafuko ya baada ya uchaguzi au kabla ya uchaguzi huanza na matukio kama haya. Na hivyo tumeweza kukutana na wale ambao ni raia au wakazi wa hapa Meru waweze kutueleza waliweza kushuhudia tukio hilo, na pengine kwa njia moja au nyingine wao mchango wao katika kuweza kuhakikisha kwamba kuna utulivu wakati wa siasa, wakati wa kabla, wakati wa kampeni za siasa, na pia baada ya kampeni za siasa kuna utulivu. Watueleze kwa kina tu pengine ni tukio hili pengine wanalichukuliaje, wanalikashifu au wanasemaje. Ndugu, pengine ukisongea tu hapo tueleze kwa kina, umeweza kuona kwamba kuna wale ambao ni wabunge au wanasiasa wameanza kukabiliana makonde hadharani. Pengine nyinyi kama wakazi hapa mnalichukuliaje swala hili ama tukio hili? Kwa majina anaitwa Murevi, mimi ni mkaaji wa Meru. Lakini picha wenye walituonyesha sio picha inaleta sango kwa Wakenya, kwa sisi wa Kenya, kwa maana tunaona sisi ndio tunawafanya waende wakapiganie, kama zingine ni kama madharau tu. Zingine ni kama madharau tu, kutudharau tu. Unajua sisi ndio tumeweka pale. Badala watufanyie kazi, yao tu kazi yao ni vita, kila wakati kuzosana. Mambo yani ambayo ileti kwa Wakenya, isaidii Wakenya. Sasa Wakenya sisi tunaumia. Janga la corona ndilo hilo, njaa ndilo hilo, wengine hata wana hata makao. Lakini pale watu wamekaa mpaka wakajitosha, wakajitosha kabisa, kwa maana wengine ukitoka hapa auangalii nyuma mahali ulitoka, mahali kwenye umewaacha, ujali venye umewaacha, unaenda kujivinjari Nairobi, Mombasa, na nchi zingine mazesambali. Hilo jambo ninalichukulia yani likiwa ni jambo la utovu wa discipline kama yani wanasiasa, kwa sababu ile picha ambayo tunasoma sisi watu ambao tuko mashinani ni picha ambayo tuliona vile kulitokea msukumano mahali pale Raila alikuwa, na wakati mwingine yani kukakuja kutokea mvurutano huko yani Ruto alikuwa. Hiyo ni kumaanisha wanasiasa wasipojiangalia vizuri watapiganisha hii nchi, na hii nchi yani itamwaga damu, na tutaki hiyo viti. Tutaki jambo kama hilo sisi kama wananchi wa Kenya. Sisi kile tunaomba wananchi wa Kenya na tunaomba viongozi ambao wako mstari wa kwanza wawe na nidhamu na wajue hii nchi ambayo tuko, hii nchi si ya kabila moja ama ile ingine. Zote tunapaswa kuheshimiana. Kama ni kuuza sera zetu tuuze sera bila yani kurushiana makonde, bila kuchochea mtu yoyote, kwa sababu kama yani tunaona Simbarati hiyo matamshi alitoa, kama ile commission yani inapambana na mambo ya integration and commission, wanapaswa kuwa wamemchukulia hatua, kwa sababu hiyo ni hate speech tayari tunaona hivyo, na wakiendelea kuchochea hisia za wananchi wa Kenya watapiganisha watu, na hatutaki jambo kama hilo lifanyike kama sisi wananchi wa Meru. Kenya hapa hatutaki mambo hiyo ilishanga kitambo, tukapigania uhuru. Kenya tuko nayo, Kenya by the way tumeweza kuona mbele, lakini hiyo mambo ilitendeka usiku imetusangaza sana, inatuonyesha uko na kitu wanapigania. Kwa hivyo sio bure, huku wa Kenya tunaumia bure,
hatuna mafea, hatuna hata watoto wamerara wengine, hakuna kitu tuko nayo. Wanatuonyesha uko na kitu wanapigania, yani wao waangalifu wakati wanaweka mikutano yao. Sisi hatutaki kuwajua sana kuliko vile tunaelewa, kwa sababu ndio tuweze kusonga mbele, Kenya iendelee mbele. Shukran kabisa. Naam, ukizama tu ni maoni ya baadhi ya wale ambao ni wakazi wa hapa Meru, wenyewe wanasema kwamba ni tukio la kufedhehesha sana. Wanasema kwamba pengine ni tukio ambalo linastahili kuwa likikashifiwa, hasa na vile vitengo au hususan ile tume ya ambayo pengine inasimamia ule uwiano na utangamano nchini NCIC, na kuhakikisha kwamba pengine wale wanasiasa ambao wanatoa mfano mbaya kwa wananchi wa kawaida pengine wanachukuliwa hatua za kisheria. Na asante sana Alan Ochanda kutoka katika kaunti ya Meru kule. Wanasiasa wamehimizwa kutozua ghasia na kutatiza amani wakati huu taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Vijana wanachama wa shirika la Peace Initiative wamewataka vijana wenzao kutotumika kuzua vurugu katika mikutano ya kisiasa. Vijana hao wanapania kutembelea maeneo bunge humu nchini ili kusambaza ujumbe wa amani, hasa wakati huu joto la kisiasa likionekana kupanda. Today we are here to reiterate the message to all young people across the country that as we gear towards the election period, we must all exercise tolerance and we must not entertain violence. We must realize that we have a country before the elections and after the elections. And this message goes out also to the young people in schools that we have times of change and we must get more innovative ways to resolve our disputes, and violence is not the solution. Mumeona juzi hata kwa mazishi kumekuwa na shida ya kwamba wanasiasa wamekwenda wakapigana kwa mazishi. Tungependa wao wakienda kwa mazishi lakini wasitoe fujo. Iwe kazi yao ni kuwafajiri wale wamekufiwa. Manake unaona hiyo ni kitendo kilikuwa kibovu sana. Hata nyinyi mlivyoona, nyinyi mlikava hiyo situation, watu wakaanza kupigana huko. Tungewauliza wanasiasa, wakiwa na mikutano, wawe ya kwamba wao wenyewe wana nini, wana nidhamu, rather than kuhaya ama kuwachukua vijana waende wakapigane kule vijijini kama kuna mkutano. Vijana tunawauliza pale wote mlipo katika jiji ya Nairobi na pahali pengine popote, tafadhali msitumike kwa kupewa pesa kidogo kidogo pale mnakwenda mnafuruga mikutano. Tungependa nyinyi tafadhali mjiondoe na hayo na mseme hapana, no to violence. Na tuelekee katika kaunti ya Taita Taveta. Zaidi ya wahudumu wa afya pamoja na maafisa wa kliniki 400 katika kaunti hiyo wamefutwa kazi na kaunti hiyo kwa kushiriki kwenye mgomo. Kulingana na katibu wa kaunti hiyo Liverson Mgendi, wahudumu hao wa afya walikaidi agizo la mahakama lililowataka kurejea kazini. Wahudumu hao wana hadi tarehe 5 ya mwezi huu wa Februari kumalizana na mwajiri wake. On the 16th of December 2020, the Employment and Labor Relations Court in Nairobi, in cause number E6494 of 2020, the court suspended the national strike. The effect of that is that all healthcare workers, as at 16 December 2020, were required to resume duty and allow conciliation. As guided by Human Resource Policies and Procedures Manual for the Public Service, as well as Discipline Manual for the Public Service and other related legislations, the relevant disciplinary process had to be initiated against those who absented themselves from duty without any valid reason. Cognizance of Article 43 of the Constitution on Economic and Social Rights, in the spirit of safeguarding the interests of its people, while implementing the delegated sovereign power of the people in accordance with the Constitution and all the related acts, the county government of Taita Taveta, who is the employer to the healthcare workers, was left with no option but to show them the door and pave way to other deserving Kenyans who are willing to offer their services to the county residents. Kwingineko, mbunge wa Kimilili Didmas Barasa na mwenzake wa Kapseret Oscar Sudi wamezitaka idara ya mahakama humu nchini kufanya kazi pasi na miingiliano ya kisiasa. Wakizungumza katika eneo la Kipkenyo, kaunti ya Uasin Gishu, viongozi hao wamesema ipo haja ya idara za mahakama kutoa huduma kwa Wakenya kwa njia ya haki na usawa. The only last line of defense for Kenyans is the judiciary. Let them interpret the law
not when it is convenient for somebody, but as per the Constitution of the Republic of Kenya. Today, you could be the one in office. Tomorrow, you will exit. Somebody else will come. Hiyo ndio sisi tunasema. Tunasema kwamba watu wafuate sheria vile inavyosema. Kwingineko, ahadi ya Rais Uhuru Kenyatta ya ruzuku ya magari kwa wawakilishi wadi inazidi kuzua mdahalo. Wengi wanaitafsiri kama kuwahonga ili kupitisha mswada utakaopelekea mabadiliko ya katiba wa BBI utakapofika katika mabunge ya kaunti. Iwapo ahadi hiyo itatimia, basi takriban shilingi bilioni 4.5 zitatumika kwa wawakilishi wadi hao wapatao 1450. Alan Ochanda alifanya mazungumzo na wakazi wa Meru ambao wameelezea hisia zao kuhusu swala hili. Na mkutano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na wawakilishi wa makundi tofauti tofauti wakiwemo wa viongozi wa kisiasa, wale ambao ni wawakilishi wa wadi kutoka wadi tofauti tofauti nchini, hususan katika eneo hili la Mlima Kenya, pia na wale ambao ni wawakilishi wa wafanyi biashara kutoka eneo hili la Mlima Kenya, uliweza kukamilika siku chache zilizopita. Ulikamilika siku ya Jumapili na ukikumbuka kwamba pale ambapo walikuwa wakikutana pale, rais aliweza kuahidi kuwa atakuwa pengine akiweza kutimiza ile ahadi ya kuwapa ruzuku ya kununua magari kwa wale ambao ni wawakilishi wa wadi kutoka wadi tofauti tofauti, kutoka kaunti tofauti tofauti. Anasema kwamba wote kote nchini ambao ni 1450 wote watakuwa kipewa ruzuku ya kununua magari. Ukikumbuka hesabu hiyo ikipigwa yote itakuwa ikiweza kutimia shilingi bilioni 4.5, hivi kwamba awali wawakilishi wadi hao wamekuwa wakipokea mikopo, lakini kwa sasa itakuwa wakipokea ruzuku. Na hili limeweza pengine kutafsiriwa na wale ambao wamekuwa wakipinga mchakato wa BBI na kuweza kutafsiriwa kama hongo na kuweza kuhitilafiana na pengine ule uwazi wa mchakato wa kupitisha mchakato wa BBI. Na hivyo wanasema kwamba pengine rais amekuwa akienda kinyume na pengine sheria. Lakini tumeweza kufika hapa katika eneo la Meru kuweza kuzungumza na wale ambao ni raia hapa, watu waeleze kwa kifupi pengine wamechukuliaje taarifa hizi kwa wale MCAs ama wawakilishi wa wadi watakuwa wakipokea ruzuku ya kuweza kununua magari ambayo imeweza kutafsiriwa kama pengine ni kinyume na sheria. Lakini wengine waweze kutueleza tu hapa. Usonge tu hapa ndugu. Utueleze kwa kifupi jina lako na utueleze umesikia hizi taarifa kwamba rais atakuwa akitimiza ile ahadi ya kupatia ruzuku au car grants wale ambao ni MCAs. Unachukuliaje taarifa hizi? Kwa majina naitwa Kelvin Dadson, mkazi wa Meru, na nilisikia habari ya kwamba rais alisema atapatia MCAs magari. Lakini mimi swali langu ni je, mbona anawapatia magari ikiwa imebakisha mwaka moja, tamu ya miaka 5 iende kuisha? Ni hiyo time yote hiyo wakati wote huo muda wote wa miaka 4 MCAs wamekuwa wakihudumu bila hayo magari na wamekuwa wakipea wananchi service vile inafaa kama kawaida. Tumekuwa tukiona wenye wanapenda kufanyia wananchi kazi, juu si viongozi wote wanapenda kufanyia wananchi kazi. Hao watu wanatutumiaga saa zenye wanataka kura. So mimi Kenya ningependa kusema kwangu hiyo ni ka bribe. Hiyo ni hongo alikuwa anapea MCAs, ndio mchakato hiyo yao ya BBI yenye wako nayo MCAs waweze kupitisha, unaona. Lakini kitu ningependa kuambia mheshimiwa wetu rais Bwana Uhuru Kenyatta, hiyo president, hiyo ni turn down kwa wananchi. Sisi ndio tulikupatia kura, sisi ndio unafaa kufurahisha, sisi ndio unafaa kufurahisha sana juu sisi tunakutambua, na sisi ndio tuliamka asubuhi tukaamka saa 9 tukapanga line. Sisi ndio unafaa kushughulikia hiyo pesa yote 4.something billion. Hiyo ingepelekwa shule, watoto wakule chakula, wasifukuzwe fee, ndio wazazi at least wakuwa wamegather up mali waliluzi hiyo time yote ya corona. So hii story ya kutuambia wanapatia MCAs magari, hiyo kwangu mimi ni shukisha hiyo sana, vibaya sana. Na hiyo president hapo kidogo ametuangusha, hata kama mali pengine anatufanyia mambo tunaona ni mzuri, hapo ametuangusha. Mimi napenda mheshimiwa rais asiwapie pesa. Hiyo pesa arudishe kwa wananchi kwa maendeleo. Maendeleo ya mambo kama yapi pengine? Maendeleo kama upande wa masomo, hapo ashughulikia sana wanafunzi, na upande wa hospitali tunataka apeleke pesa mradi muhimu kama hizo. Sawa, shukrani kabisa. Naam.
Na ukitazama tu pengine ni maoni ya wale ambao wanawakilisha pengine hawa ambao ni raia au wakazi wa eneo la Meru na wafanyabiashara. Wenyewe wanasema kwamba si makosa, au pia kwa upande mwingine pia ni makosa, lakini wanasema kama si makosa, lakini pengine kuna mambo ambayo ni mazito zaidi ambayo yanastahili kupewa kipaumbele kando tu na mchakato huu wa BBI, kwa sababu kumbuka kwamba pengine zile fedha ambazo zinaelekezwa kwa ile ruzuku ya kuwapa magari ambao ni wawakilishi wa wadi zimekuwa zikitafsiriwa kama ndoano ya wao kuweza kupitisha ule mchakato wa BBI au ule mswada wa BBI utakapowasilishwa katika mabunge ya kaunti tofauti kote nchini. Kumbuka pengine ule mchakato wa BBI au ule mswada wa BBI unastahili kupitishwa na mabunge ya kaunti 24, pengine ndio 24 au pia zaidi, na kufikia sasa uliona kwamba wale MCAs au wawakilishi wa wadi kutoka kaunti 10 wameweza kumwahidi Rais Uhuru Kenyatta kwamba katika kaunti zao watakuwa wakipitisha, na pia wale ambao wanatoka zile ngome zinazokisiwa kuwa zinaongozwa na kinara wa ODM Raila Odinga pia zimeweza kuahidi kwamba zitakuwa zikitia muhuri ule mswada utakapowasilishwa mbele ya wawakilishi wao au wanachama wa mabunge hayo. Na kwa hivyo pengine ukijumlisha 15 na 10 ni kwamba pengine ile mabunge yatakuwa ni 25, kwa hivyo yatakuwa yamezidi ile idadi ya 24 ambayo inatakikana. Lakini wakazi hapa wanasema kwamba pengine kuna masuala ambayo yangepewa kipaumbele zaidi kuliko mchakato huu ambao pesa hizo wanasema ni nyingi mno kuweza kuelekezea mchakato huu wa kuwapa tu wanachama wa mabunge ya kaunti bilioni 4.5 kuweza pengine kuhakikisha kwamba wanakuwa wakinunua magari, na wanasema kwamba pengine hilo pengine rais angeweza kugeuza na kuelekeza fedha hizo kwa sekta kama vile elimu na afya. Swala hilo la kutoa ruzuku kwa wawakilishi wadi pia limeibua mjadala mkali katika kaunti ya Murang'a na kuwapa fursa wenyeji kutoa maoni yao. Tujiunge na mwanahabari mwenzangu Kimani Githuku aliyezungumza na baadhi ya wakazi wa Murang'a. Ni katika ziara ya Rais Uhuru Kenyatta katika eneo la Mlima Kenya ambapo aliweza kupatana na wawakilishi wadi 550 kutoka katika kaunti 10 za eneo hili la Mlima Kenya, ambapo aliweza kuahidi kwamba wataweza kupata ile ruzuku ya magari ya shilingi milioni 2 kila moja. Swala ambalo limeweza kuibua hisia tofauti kutoka kwa wakazi wa kaunti hii ya Murang'a na vile maeneo mengine. Kando na hayo tuliweza kumsikia kinara wa ODM Raila Odinga akiweza kusema kwamba pendekezo hili la Rais Uhuru Kenyatta atahakikisha limeweza kutimilika alipokuwa amepatana na wakilishi wadi kutoka chama cha ODM, ambapo waliahidi kuunga mkono mswada huu wa BBI unapofika katika bunge za kaunti ya maeneo hayo ambapo wanatoka. Na vile aliweza wale wawakilishi wadi pia wako na masharti mengine ambao wangetaka, lakini wanafahamisha kwamba waliweza kufahamishwa ama kuahidiwa hilo kwanza ndio litaweza kuangaziwa na serikali. Na tuliweza kusikia ama kupata maoni kutoka kwa baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Murang'a. Wacha tupate kuyasikia. Sijui wanapewa gari kwa nini, na yule mlimi wa pale chini hana hata pikipiki hapa ama dudhi ama nini. Kwa nini MCA anapewa? Tuachake kupewa vitu mzuri saa zile wanataka kufanyiwa favors. Wacha kama ni kitu iko na ni halali, wacha ifanye kutoka mwanzo, isikuwe ati. Ilikuwa ni baadhi tu ya maoni. Sasa tuvuke hadi katika ukanda wa pwani kule tupate maoni ya wenyeji kuhusiana na baadhi ya viongozi kutoka eneo la pwani ambao wanataka kuwa na chama kimoja. Tobias Chanji amepata usemi wa wenyeji kutoka sehemu hiyo. Siku ya Jumatatu wakati wabunge na maseneta kutoka eneo la pwani waliweza kukutana katika mkutano wa siri, mkutano ambao wale ambao wanaegemea siasa za naibu rais William Ruto walisema ni mkutano ambao wao wenyewe hawakualikwa, na wale waliokuwa katika mkutano huu ambao uliitwa na gavana wa Mombasa Hassan Joho na vile gavana wa Kilifi Amason Kingi ulikuwa ni kujadili tu masuala kadha wa kadha yanayohusu eneo la pwani na haswa masuala ya kisiasa ikiwemo umoja wa pwani na vile kupata chama kimoja ambacho kina mizizi yake eneo la pwani na vile kupata kigogo wa eneo la pwani. Na japo mkutano huu ulikuwa wa siri, kile ambacho tuliweza kuelezwa na wendani wetu mle ndani ni kuwa
Mkutano unaofuata ni mkutano ambao utafanyika tarehe 9 mwezi huu wa Februari, mkutano ambao utawaleta magavana 6 wote pamoja na utafanyika katika kaunti ya Taita Taveta. Na baada ya magavana hawa kukongamana, yale yote ambao watayajadili bila shaka wataweza labda kuelezea wenzao, hapa nikimaanisha wabunge, maseneta na vile vile wakilishi wadi ambao watakusanyika tarehe 20 mwezi huu Februari katika tu ile safari ambayo imeanza ya kuwa na kigogo na vile vile chama chenye mizizi katika eneo la Pwani. Lakini kwa sasa tutasaka tu maoni ya wakazi wa eneo la Pwani na haswa hapa Mombasa kuhusiana labda na haya ambayo yameibuka, ikiwa wanaunga mkono kuwa na chama kimoja chenye mizizi eneo hili au hawaungi mkono masuala kama hayo. Tuanze na majina yako. Majina yangu kamili ni Abdi Musa Mzee. Jina la kazi naitwa Waziri wa Tende. Waziri wa Tende, wacha nikushikie mikrofoni. Mimi natarajia kama kutakuwa na mabadiliko safari hii, tutatarajia mazuri. Lakini sioni mabadiliko. Miaka 25 iliyopita ni hivyo hivyo. Mida kitaka kura ndio tambia maoni kila aina. Tutafanya hivi, tutafanya hivi, tutafanya hivi. Lakini baada ya kupata kura kila mmoja anaangalia nyumbani kwake. Kama mimi ninavouza tende jioni, kile ninachopata napeleka nyumbani kwangu, basi na aliyoko kwenye madaraka hali ni ile ile moja. Naam, wacha tupate maoni mengine. Majina yako ni nani? Mimi majina yangu kamili naitwa Haidar Ahmed Maulana. Na mimi ni jobless na kazi yangu niko marikiti, natafuta riski katika kupaki magari na walindie wenye magari nipate riski yangu. Na Mr. Jobless, tueleze, kumekuwa na mjadala mkali sana kuhusiana kuwa eneo la Pwani linahitaji kuwa na chama chake cha kisiasa na kigogo. Wewe maoni yako ni yapi? Mimi maoni yangu kusema ukweli siwezi nikatabiri nikasema kama hicho chama kipya ambacho kinatarajiwa cha Pwani kama kitafanya mazuri ama mabaya. Mimi natarajia nipate mimi maisha yangu mazuri, manake yaliyopita mengi tuliahidiwa hivyo hivyo, sijui tumabadilishiwa katiba tutakuwa na maisha mazuri. Naona vile vile maisha hivyo. Hili halikuhusu ndewe wala sikio. Naam, wacha tupate maoni ya mzee hapa. Sogea karibu mzee. Tuanze na majina yako. Naona unakaa barobaro japo ni mzee. Sharobaro huyo. Mimi bana nashukuru sana. Wewe ni kuita nani? Mimi naitwa Hamisi Saidi Ngala. Nickname short and clear, slow but sure. Nickname short and clear, slow but sure. Serious business. Mimi ndio mwenye kufanya usafi katika hiyo street. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Hivyo tupe uhondo wako kuhusiana na maoni yako tu kuhusiana na kuwa na chama kimoja cha Pwani. Uhondo wangu ni kwamba tunataka tuwe na chama kimoja cha Pwani. Watoto wetu hawana vibarua. Kama mimi nina watoto 7, wote ni jobless. Kila mahali kumefungika. Watufungulie. Mimi bado natumia nguvu zangu. Nimezaliwa 1944. Wakati wa vita vya pili vikuu duniani. Sasa mimi pia naweza nikaitwa shujaa, lakini hawanijali. Ushaona bwana. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ninasikia raha sana, ninajitafutia mwenyewe. Hii street unavyoiona mimi ndio ninaoifanya usafi. Yaani hata umeniondoa kwa mjadala kabisa, unazungumzia mambo ya street sasa na kuwa wewe ni shujaa. Asante sana. Okay, shukran. Ni maoni tu ya wakazi wa jiji la Mombasa kuhusiana na ule mjadala wa sasa wa kisiasa tu, ambapo tumeona wabunge wakikutana chini ya gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na vile vile yule wa Kilifi Amason Kingi kuhusiana na mchakato mzima wa kuweza kuwa na chama kimoja chenye mizizi yake katika eneo la Pwani. Kwako studio. Asante sana mtazamaji. Tukiendelea na taarifa nyingine ambazo tumezikusanya hii leo ni kwamba masomo yamekatizwa kwa miaka 3 mtawalia katika shule ya upili ya Kathekani huko Mtito Andei, kaunti ya Makueni, kutokana na ujenzi wa reli ya kisasa. Mtazamaji, shule hii Kathekani ipo katikati ya reli mbili, reli ile ya kisasa na ile ya zamani. Hata hivyo, wakati wa ujenzi wa shule hiyo, shirika la reli nchini lilitenga shilingi milioni 253 za kuihamisha, ila ujenzi umesimama. Domu ya wasichana iko karibu kabisa na SGR mahali ilipitia. Chochote kikitokea hatuna watoto tena. Tunalia ni kwa sababu Kasiap contractors tangu waanze kujenga huu mjengo
huwa wanajenga mwezi moja, wanasimama miezi miwili, na kila wakati wakisimama huwa wanasema tu wanaongojea material. Shule ile ya zamani iko kule chini na imejengwa katikati ya Reli, Kenya Railways na SGR. Na tunakutana na changamoto nyingi sana kwa sababu shule yetu ni day school na ni boarding school both. Na watoto wa day school huwa wanakutana na changamoto sababu Reli ya Kenya Railways wanafuka na pia hii ingine ya SGR wanafuka. Na tuko na cases nyingi za watoto kupata accidents. So tunaomba serikali isikie kilio chetu sababu shule yetu ilikuwa imalizike last year 2020 mwezi wa 7 na Kasiapu hajamaliza kulingana na agreement yetu na Kasiapu. Hawajajenga shule kulingana na vile tulikubaliana na wao. So tunaomba serikali iingililie, na wakikataa kuingilia, sisi kama wazazi tutaenda kwa Dr. Matiang'i atuambie ni kwa nini shule yetu haijamalizika. Na mtazamaji, basi kufikia hapa hatuna la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Samahani sana pale mwanzo kidogo tulikuwa na changamoto kutokamana na usumbufu kupitia sekta yetu ile ya teknolojia na hata upande wa kiufundi, lakini imeweza kurekebishwa. Kwenye muda usiokuwa mrefu mwanahabari mwenzangu Ahmed Bahaj anachukua usukani kwenye kipindi kile cha Zilizala Viwanjani. Endelea kuwa nasi. Asante.